స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా మీకు? యా యా యా, ఇదే నిన్న మనం బిల్డప్ చేసిన టోపాలజీ. ఇందులో వర్చువల్ పీసీస్ మాత్రం బాగా ఎక్కువసేపు ఉండట్లేదు అనమాట, టైం అవుట్ అయిపోతున్నాయి. మనకి VMwareలో బాగుంటుంది ఇవి PC ఇన్స్టాలేషన్స్. ఇది ఎక్కువసేపు ఉండట్లేదు. దానివల్ల మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే మళ్ళీ ఇది స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నా దగ్గర అది గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంది ఇమేజ్, అది మీకు పంపినా అది? పంపించాను. అంటే టైం పడుతుందేమో అది మొత్తం మళ్ళీ చేయడానికి. నేనైతే పంపిస్తాను, మీది మెయిల్ ఫార్వర్డ్ చేయండి, నేను పంపిస్తాను. ఓకే ఓకే. యాక్చువల్గా నేను దీంట్లో నేను ఒక అథెంటికేషన్ కీ తెచ్చి దీంట్లో లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే యా, ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇక్కడ లైసెన్స్లో ఇక్కడ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఈ ఫైర్వాల్ అనేది ఎవ్రీ ఫైర్వాల్కి ఒక సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది. పాలో ఆల్టో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కస్టమర్స్ డివైస్ కొనుక్కోగానే వాళ్ళు సీరియల్ నెంబర్కి కొన్ని లైసెన్సెస్ బిల్డప్ చేస్తారనమాట, కొన్ని లైసెన్స్ టైఅప్ ఓకే చేస్తారు. ఓకే, ఓకే మనం ఎప్పుడైతే మనం డివైస్ ప్రొడక్షన్లోకి తెచ్చుకొని డివైస్ ఆన్ చేసుకొని రిట్రీవ్ లైసెన్స్ కీ ఫ్రమ్ ద లైసెన్స్ సర్వర్ కొట్టినామంటే ఇది ఓకే డైరెక్ట్గా సర్వర్స్ నుంచి లైసెన్స్ తెచ్చుకుంటుంది అనమాట. ఏదైతే లైసెన్స్ ఈ సీరియల్ నెంబర్తో ఏవైతే లైసెన్స్ టైఅప్ అయి ఉంటాయో ఆ లైసెన్స్ అప్డేట్ సర్వర్ నుంచి పికప్ చేసుకుంటుంది. ఓకే ఇది బై డిఫాల్ట్గా. అట్లా కాకుండా మనం కొన్ని అథెంటికేషన్ కోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నా దగ్గర అంటే నా దగ్గర అథెంటికేషన్ కోడ్స్ ఉండింది. నేను అథెంటికేషన్ కోడ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ లైసెన్స్ బిల్డప్ చేశాను నిన్న. అథెంటికేషన్ కోడ్స్ మనం మాన్యువల్గా చేయాలి అయితే అది? అది అంటే అది అట్లా చేయొచ్చో లేదో తెలియదు, కానీ నేను టు బీ ఫ్రాంక్ నేను లోపల వర్క్ చేసిన కాబట్టి అక్కడ నుంచి తీసుకున్నా. అదే ఓకే ఓకే. అది ఎక్కువ అంటే అంటే చాలా అంటే వరకు అది ఆఫీస్లో మనకి ఫిజికల్ సర్వర్ కదా, అది VMwareకి కూడా పనిచేస్తాయా? చేస్తాయండి. ఓకే ఓకే, గుడ్ గుడ్. మనం ఇవన్నీ ఎంత జిఎన్ఎస్ అయినా ఇవి ఏం చేయనా ఇవి డైరెక్ట్గా క్లౌడ్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా. అట్ లాస్ట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రీచ్ ద ఇంటర్నెట్, రైట్? అవును. సో ఇంటర్నెట్లో మనకి పాలో ఆల్టో అప్డేట్ సర్వర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫ్రమ్ దేర్ వీ కెన్ గెట్ దట్. ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఈ లైసెన్సెస్ వచ్చిన తర్వాతనే నేను ఇక ట్రాఫిక్ లాక్స్ చూడగలను. నిన్న పింగ్ చేసి చూశాను. సీ హియర్ ఓకే ద లాక్స్ దట్ మనం ఇట్లా ట్రాఫిక్ లాక్స్ అనేది మనం ఏవైతే పింగ్ చేస్తున్నాం ఈ సిస్టమ్ నుంచి నేను పింగ్ చేశాను అనమాట. సార్, ఓకే from this PC I ping the 8.8.8. In between we have firewall, right? So it will monitor and it will control the traffic. ఓకే ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఈ PC నుంచి 8.8 ట్రాఫిక్ వచ్చిందంటే it will go all the stages that we have learned: ingress stage and slow path, fast path, application identification, CTD, all the whenever ట్రాఫిక్ ఏదైతే వచ్చిందో మనకు అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అది ఈగ్రెస్ స్టేజ్ నుంచి మనకి ట్రాఫిక్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే
సో మనకి ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట, ఏదైతే ట్రాఫిక్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇక్కడ మానిటర్లో ట్రాఫిక్ లాగ్స్లో చూస్తాం. సో నేను ఇక్కడ చూపించాను కదా, ఇది నార్మల్గా ఇది బేసిక్ ట్రాఫిక్. ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఉంటుంది, ఇది డీటెయిల్డ్ వ్యూ అనమాట, what ఓకే. actually this traffic has. So this is a session, okay, session ID, okay. We have discussed about sessions, right? So you can using the command show session all, but we don't have any sessions right now because there is no active traffic flowing, right? We can Yeah. use a session ID and 12. See here, this is already existing session which I have taken the session ID from here. This is a session ID. ఓకే. మనకు ఒక కమాండ్ అంటే ఐ మీన్ షో సెషన్ ఆల్ అని కొడితే ఫైర్ వాల్ ఏవైతే యాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళ చూపిస్తాయి అనమాట. అలా కాకుండా మనం పర్టికులర్ సోర్స్ డెస్టినేషన్ బట్టి కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే యూజింగ్ సో సెషన్ ఆల్ ఫిల్టర్ source IP 10.10.10.10, whatever the source IP we are. In this case I have source IP 10.10.10, right? So 10.10 and destination, in this case I am trying to reach the 8.8.8. If we ఓకే. click on enter, it will show all active sessions. ఓకే. In this case I have yesterday I have a old session ID with 12. So it will show you this is a session ID. This is a C2S flow. C2S flow means client to server flow. Client to the server, from where the source is 10.10.10 and destination. See మనం టపుల్స్ గురించి మాట్లాడినాం కదా, ఇక్కడ నీకు టపుల్స్ ఇక్కడే తెలుస్తాయి అనమాట. ఏమేమి టపుల్స్ మనం మాట్లాడింది, సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ, సోర్స్ పోర్ట్, డెస్టినేషన్ పోర్ట్, ప్రోటోకాల్ as well as zone. So this is a zone. This is client to server and the same time server to client. What is the state it has? It is an init state because the state init in the sense it has not started the taking the session from the free pool. We have we have multiple sessions, right? One state is an init state where the session is not yet started and it is about to start, okay. If it is an init state, the session will be in the free pool only. We have a free session, right? So it is in the free pool and it is trying to engage one session for this particular traffic, okay. And after that, in this session details, we can see what is the application. We can see the bytes as well. One, how many packets from C to S and S to C. Layer 7 packets. Okay, we have discussed about this Palo Alto firewall mainly. Uh, all the firewalls like this Palo Alto firewall we can call as a next generation firewalls, right? So next generation firewall means they will be able to inspect and control the traffic till the layer 7, okay. So here in the session table we can see the layer 7 packets as well, how many packets and how many from C to S and S to C. And here also VSys means virtual systems. But virtual system means in the firewall, firewall is an one firewall, right? So in the firewall we can also divide into multiple firewalls using a virtual system, okay. We can if you want to if you don't want to control the all the traffic in using one firewall, we can divide this firewall into segments as well. So that is an virtual system. By default in the PAVM we don't have any virtual systems supported. Whatever the firewall we are using, that will be an only one basis. In the hardware firewalls, based upon the hardware models,
it will support up to 8 to 12 virtual systems. Okay, it will just virtual systems are used to segment the firewall. That's it. Like VLANs, how the VLAN segment the broadcast domain, these virtual systems also segment the firewalls, so that if you want to if you don't want to use all the traffic in one firewall, you can segment this firewall and you can maintain separate virtual systems for every corporate network. Okay, and here we can see the application, what is the application that is using. Here I'm pinging, I'm using the ping, right? So the application will be identified as an ping. If you see here, you can also see application is identified as a ping. And also we can also see that rule, what is the rule that it is that hit on the firewall. We have for now we have only one rule. Whatever the traffic is reaching the firewall, it will hit this rule and it will check all the parameters. In the firewall we have created one rule, right? Trust to untrust. Here how the security policies will work is, right, here security policies will work from top to bottom and left to right. Okay, top to bottom means once traffic hit the firewall, what it will do is it will first try to match the topmost policy. Okay, if it is matching with the topmost policy, it will use that policy and it will try to based upon the action, it will try to the firewall will try to allow or deny based upon the actions. If the parameters are not matching with the topmost policy, it will skip for the second policy. Okay, see here on the first policy we have trust on trust, right? What are the sources we have configured? Source zone is in trust and the source address is as any. The user we have kept an any. Destinations is an untrust and destination address as any. Application is as any. Services are by default. We have application default. We have an application default means whatever the ping uses by default, whatever the ports that ping uses, it will tries to match. If we select any type of if the ping uses apart from that a default port, if the ping is using any other port, it will tries to match with that. If we if we click on the select, we have to choose the services that we need to allow on this security policy. Okay, and it will tries to match with the action, whether it is an allow or deny. If it is an allow, it will allow the traffic. Based upon that action, it will try to. So here what we are trying to ping 8.8.8, which is in the untrust zone, from 10.10.10.10, which is in this is an trust zone. So just a minute, I will try to grab this information. So from where we are trying, from source IP 10.10.10.10, from source zone trust. Okay, we are trying to ping destination IP 8.8.8 with destination zone untrust. Okay, and the application is ping, that is an protocol. Okay, whatever the application we are using here is an ping. Okay, whenever we are trying to ping from 10.10.10 and 8.8.8, it will check all these parameters in the security policy whether it is matching or not. Okay, if it is matching, it will allow the traffic. If it is not matching, it will obviously going for the next rule. Next rule, what is the next rule?
First we can check with this. Okay, we just check with this basic first policy. Okay, in the first policy what it we have configured trust and source as an any. So just trying to compare this. So what is the source IP here we have configured in the firewall? Any means any IP address that is coming from the trust zone, it will match. Okay, so here we have trust zone is matching. Source IP is 10.10.10. We haven't configured any source IP and we have configured as an any, right? So it will match any IP which is coming from the trust zone, it match. So this policy, this source is matching. Okay, user we haven't configured any, right? So we haven't using for this now. And it will check for the destination. What is the destination? Here we have destination zone is untrust. Where we are going here, destination zone is untrust, it is matching. Destination address is any, so any with whatever the we have trying to reach, it is matching with the destination. And application we have configured as an any. Okay, whatever the application we are using, it will match. If we use ping or ICMP, and if you use trace route, it will only match those applications. And apart from that three, if we are trying to reach any other applications, by default it will not allow. From this policy it will go for the next policy. Okay, I'm talking about this trust to untrust policy only. Okay, in the services also we have all any, right? So it will take whatever the services that it has. Okay, ICMP uses an ping uses an ICMP protocol, right? ICMP protocol port number is one by default one, right? So the services is application default, so it will allow the by default application ports. Okay, and action is an allow. So by taking this policy, it will tries to match the this policy and allowing the traffic between our source and the destination. Okay, do you have uh, any doubts on this? So it's Yeah. security policy matching. యాహ్! ఆ పాలిసీ గురించి మొత్తం అంతా క్లియర్‌గానే ఉంది. అంటే Hmm. సోర్సు, డెస్టినేషను మీరు కాన్ఫిగర్ చేశారు కాబట్టి. Yeah, yeah. సో, ఇప్పుడు రియల్ టైమ్‌లో మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటే సపోజ్ ఆఫీస్‌లో సమ్ బంచ్ ఆఫ్ ఒక 1000 కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి గదా! అవును. ఆ 10,000 కంప్యూటర్స్ మనం ఫైర్‌వాల్‌లో పాలిసీ పెట్టాము. ఒక నెట్వర్క్ సెగ్మెంట్ ఎనేబుల్ చేసినాము. అవునవును. /24 అని పెట్టాము. 255 ఐపీస్. అవును. సో, మన ఇది సేమ్ ల్యాన్‌లో ఉంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఇది కంట్రోల్‌లోకి తీసేసుకుంటదా ఆ కంప్యూటర్స్‌ని? లేపోతే ఈ ఫైర్‌వాల్‌లో ఏదైనా సెపరేట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలా? ఏం లేదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ సేమ్ సెగ్మెంట్ ఇచ్చేసావో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం హ్మ్. చేశా అంటే అన్ని ఎనీ ఉన్నాయి కదా! ఇప్పుడు నేను ఏం చేశా హ్మ్. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్‌గా సబ్‌నెట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. ఇక్కడ సోర్స్ యూజర్‌లో మనం 10.10.10. సారీ 0/24 అని ఇచ్చేస్తే ఈ సేమ్ హ్మ్. సబ్‌నెట్‌లో ఏ ఐపీ అడ్రెస్ వచ్చినా ఇది అలౌ చేస్తది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్‌నెట్, ఇఫ్ ఈ ద ట్రాఫిక్ ఇప్పుడనే ఫైర్వాల్ ఈ సేమ్ సబ్నెట్ కాకుండా వేరే సబ్నెట్ నుంచి వచ్చిందంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ రూల్కి ఇష్ట అవ్వదు. అప్పుడు నెక్స్ట్ రూల్కి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ రూల్ మ్యాచింగ్ చూసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, నా క్వెషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ పీసీ అనేది ఈ ఫైర్‌వాల్‌ని హిట్ చేయటానికి పీసీ దగ్గర కాన్ఫిగరేషన్ ఏమన్నా ఇస్తామా? అంటే నువ్వు ఇలాగే వెళ్ళు అని అనటానికి. మనకి అంటే ఇక్కడ రౌటింగ్ ఏమన్నా ఇస్తామా? మనకి పీసీలో ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ. మనకి బై డిఫాల్ట్ మనం డిఫాల్ట్ గేట్వే ఇస్తాం, ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాం. హ్మ్. ఓకే. యాహ్! సో అందులో దట్ ఇట్ ఫైర్‌వాల్‌కి విల్ సంబంధించి ఏమి ఇవ్వం గదా మనము. డీఎన్ఎస్ ఇస్తాము. ఐపీ సబ్‌నెట్ మాస్కు డీఎన్ఎస్ యాక్చువల్గా ఇస్తాము. మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఈ గేట్వే ఇస్తాం అనమాట. ఓకే. ఒకవేళ రౌటర్స్ ఉంటే ఆ రౌటర్ గేట్వే ఇస్తాం, రౌటర్ చూసుకుంటుంది మిగతాది అంతా. రౌటింగ్ రౌటింగ్ పార్ట్ అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకు పీసీకి ఫైర్వాల్కి కనెక్ట్ చేశా కాబట్టి నేను గేట్వే వచ్చేసి ఫైర్వాల్ ఇచ్చేస్తా గేట్వే. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఓకే. ట్రయింగ్ టు పింగ్ 8.8.8 యూ నీడ్ టు రీచ్ ద గేట్వే అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే. సో, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గేట్‌వే దగ్గర రౌటర్ ఐపీ ఇచ్చారు గాబట్టి సో, ట్రాఫిక్ అనేది త్రూ ఫైర్‌వాల్ ద్వారా ఫైర్వాల్ ఎళ్తుంది ద్వారా ఆ పీసీ. వెళ్తుంది. ఓసారి ఆ పీసీ ప్రాపర్టీస్ చూపించండి ఒకసారి. అదే ఇప్పుడే అప్ చేశా టెండర్. కాబట్టి. ఓకే. ఓకే. ఆల్రెడీ నేను నిన్న ఫైర్వాల్లో డిఎస్సిపి కాన్ఫిగర్ చేశా కాబట్టి డిఎస్సిపి నుంచి నేను ఐపీ పుల్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే.
show IP. So this is an 10.10.10 which we got from the DHCP server, and the gateway is 10.10.10 which is an Ethernet 1/1. ఓకే. And DHCP server is also 10.1 only. మనం Palo Alto firewall ని DHCP server కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి we are getting the DHCP server IP. Whenever we are trying to ping 8.8.8, it will go for first gateway. So it will go for gateway, and మనకి ఆర్ప్ తెలుసు కదా, మీకు ఆర్ప్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని. ఐడియా ఉంది. మీరు అదే చెప్పింది ఈ ల్యాబ్ అంతా క్లియర్ ఉంది. సో రియల్ టైమ్ లో అది ఆ కాన్ఫిగరేషన్ రియల్ అనేది టైంలో వాళ్ళ టోపాలజీ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. ఇంక మనం ఇక్కడ రియల్ టైంలో ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ ఎవరు చెయ్యరు. నీకు బిట్వీన్ మల్టిపుల్ అవును. ఇంటర్మీడియట్ డివైజెస్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అవును, ఒక స్విచెస్ పీసీ రౌటర్స్. ఉంటుంది, వాళ్ళ నెట్వర్క్లో ఒక పీసీ, అంటే ఐ మీన్ మనం కూర్చున్న పీసీ దగ్గర ఉన్న పీసీ ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ స్విచ్ వెళ్ళి మళ్ళీ రౌటర్ కనెక్ట్ ఉంటుంది, ఇంకో రౌటర్ వచ్చి ఇంకొక ఎడ్జ్ రౌటర్ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, ఆ ఎడ్జ్ రౌటర్ వచ్చేసి ఫైర్ వాల్ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. సో అట్లా ఉంటుంది. మన ఇక్కడంతా మనం ఎప్పుడైతే మనం ఒక పీసీ నుంచి ఇంకో పీసీకి పింగ్ చేసినప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ డివైజెస్ ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే, సో the packet will be flown based upon their if the switch is in between, the switch will take care of the MAC addresses, right? So it will match the MAC addresses. And if the routers are in between the source and destination, the router will take the routing part. If the route is there in the router, it will allow, or if not, it will discard the packet. ఓకే. So once the traffic reaches the firewall, it will check for the security policies as well. If there is any security policy is there, and if there is, first it will do the route lookup, and if the route is there, it will go for the NAT, and if again it will go for the security policy lookup. All this will be done in the firewall. Yeah, see here we have got that IP, right? So we can try to ping 8.8.8. So we are getting a request, right? So we can check the traffic logs. Today is 4, right? We haven't got yeah, I think this is based upon the firewall. It's a firewall. Yeah, firewall is in PDT time. Okay, PST time zone. So it is on October 3rd, 1851. So the ping we are using initiated now, right? So it is using. See here we, whenever see in the troubleshooting scenario, whenever we are trying to troubleshoot. So now ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ పింగ్ అని ఇచ్చి 8.8 ఇచ్చినాం. ఎప్పుడైతే మనం పింగ్ ఇనిషియేట్ చేస్తామో అది ఏ టైంకి ఇనిషియేట్ చేస్తాం, సేమ్ టైం ఫైర్ వాల్లో కూడా లాగిన్ అయిందా లేదు చెక్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఈస్ రిసీవ్ టైం. when we ఓకే. have initiated the ping and when the firewall receives the traffic. Okay, see we have a multiple logs for the same source and destination. Okay, so if you are not seeing the any traffic that we have initiated now in the sense the firewall time. Okay, you need to check the firewall time, and you need to check what is the time and in which time zone it has. We can check. Okay, it is an PST time zone. That current time now is October 3rd, 1851. So we need to check at that time any traffic is received on the firewall or not. That is the first thumb rule we need to check. At that particular time, if you are not receiving any traffic, that is not a firewall issue. Okay, so firewall is not receiving the traffic. We can blindly say that firewall is not receiving the traffic. Maybe there is an intermediate device which is dropping the traffic in between. Okay, that is the first thing we need to check on the firewall, the receive time. Then if you are receiving the traffic at that time, we need to check
whether the action is set to allow or action is set to discard. If it is discarding, you can get the session end reasons. Uh, by default, DSCP and ICMP session end reasons by default will be an age route, and DNS instance, UDP and DNS. UDP, we don't have any session end reasons for UDP. Okay, UDP by default, the session end reason is age route. But for the TCP, we have multiple, right? Like TCP reset from client, TCP reset from server, TCP reset from both, and TCP fin. Okay, those are the session and reason we'll have. We can check that. Okay, and if we are using TCP and if it is getting aged out, if we are still seeing the aged out, that will be a problem. So we need to go through the these logs, monitor logs. Okay, if you click on the magnifying glass, it will show all the details. What is the session ID, and we need to check first what is the rule that it is hitting. It is hitting the rule trust to untrust, and we need to check all the parameters: source, destination. Is there what is the interface that this is an ingress interface, source interface. This is an outgoing interface. Okay, we need to check these also. How the traffic flowing through the firewall. We need to confirm with the customer whether it has to receive on the Ethernet one and it has to exit through the interface 3. Because on our topology I have configured to reach the destination 8.8 as Ethernet 1/3. Okay, so it is going through the 1/3 only. So this is a right interfaces. Ingress and ingress and egress exit interface are same. Okay, here I have also configured the NAT. We need to check whether NAT is configured or not. By default, if you need to access the internet, we need to configure the NAT as well. Okay, here I have configured a source NAT to reach the internet on the firewall. And some more things we need to check here is as well the rule we have discussed about, and application, what is application we are seeing here. And one more thing is also we need to check the bytes received and bytes sent. Sometimes we can see the traffic log here, and but bytes received is 0 and bytes sent is increasing. Bytes sent means we are sending the bytes from the firewall, it is sending the bytes. I mean, means from the firewall the traffic is sending out, but byte received is 0 means we are not receiving the traffic from the other end. So that is also one important thing we need to note down here: byte sent and byte received. Okay, we need to no no not needed to be the same byte received and byte sent. Maybe it's differ from based upon the traffic, but by we need to see the increment in the byte sent and byte received. Whether if we are seeing the byte sent is 0 and byte received is increasing, we are not sending the traffic, but we are receiving the traffic. So if the byte sent is 0, there is a problem with the firewall. Okay, first 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 thing in the troubleshooting the traffic related issues is we need to check the first thing is we need to check the topology, how the topology is built up in their environment. Okay, first thing is topology, and second thing is we need to check the monitor traffic logs, whether traffic is when they are trying to reach some destination, whether traffic is logged at the particular time. Okay, if the traffic is logged at the particular time, we need to check the action whether it is an allowed or discarded. And after that we need to check the age route. Okay, if you are seeing the traffic log, quickly go on to the magnifying glass and check all the fields that are correcting noted correctly or not. Okay, and we need to go to the check that bytes received and bytes sent, and these are the main things we can check. And after that you need to go to the firewall. Yeah, you need to go to the firewall and check session table. Okay, so session all, if we click on the up arrow, it will execute the commands whatever we have typed before. We can quickly check the session details. Okay, in the session detail, if there is an active session is available, it will show here. If it is not, we can see here on the firewall, right? So
Here we have a firewall, and in the session, in the magnifying glass also we can check the session ID. Based upon the session ID, we can also check the traffic logs here. So session with ID 59, right? Yeah. If we click on this, we can get this information here as well. It is still in. We should see here it as an active session, okay, not an init. We need to see if we are trying to reach the 8.8.8 and we are receiving the traffic. So it will be an active session. But we are the traffic is not flowing right now, right? So it will be showing as an init. Just a minute. Hello. No, no. Geo fiber. నేనే కూడా చెప్పిన యా మీది బాగానే ఉంది వాయిస్ క్వాలిటీ, కనెక్షన్ ఫెయిల్యూర్ ఏం లేదు. ఎవరు వచ్చినారు? నా నేనేం చెప్పలేదు. నేను చెప్పలేదు. నేను చెప్పానా మీకు? మ్మ్. సరే సరే. హలో. Yeah, sorry guys. Yeah, I can start. Where we are. యా ఓకే. Yeah, the next step on the troubleshooting part is we need to check the session details. Okay, we need to whatever the details that we have seen on that palette of in the GUI. We can also see the same things as well here, but we can also see some more information like this is L7 processing. L7 processing is enabled or not. Whether L7 processing is enabled, it will be enabled. If it is not enabled, it will showing as uncompleted. Okay, that is the one ఎల్సన్ thing. ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటిది అది? అంటే లేయర్స్ ఏమో. Application layer, ఓకే. and these are the things that we can check. If we are not finding anything here, we need to go through the packet captures. Okay, in the firewalls, we need to take the packet captures by setting the filters. Okay, we have in the monitor tab, we have an packet capture. We can take the packet captures by setting the filter. So here we need to add and one filter. Okay, and we need to mention source IP 10.10.10.10. Don't mention the in the packet capture, don't mention the subnets or whether don't leave it as an empty. Okay, if it leaving it as empty, it will take all the traffic. Okay, whatever the packet, whatever the firewall is reaching the whatever the traffic the firewall reaches, it will take all the packets, and it will be like the CPU will be become overhead. Okay, if the firewall is capturing all the thing that whatever it is receiving, it will become some messy with the DP CPU. Okay, if you are taking the packet captures, one thing you have to remember is we need to take between specific source and destination. Okay,
whatever the specific that we are trying to troubleshoot, we need to mention here, and we need to mention the destination as well, specific destination. This is from C to S. Okay, we need to add the another filter with S to C also. Okay, this is an 8.8.8, and we need to also take 10.10.10.10. This is by default. We can take between source IP, destination IP. If we want to use source port, destination port, protocol, and non IPs, if we are if this is a non IP. Non IP means apart from that IP, if you want to take other L2 information as well, we can exclude or include. If we exclude non IP, it will take only IP addresses, source IP, and means L3 information. If we include all non IPs as well, it will take the L2 information, L2 packets as well. What we will do is we can exclude the non IPs here as well. Okay, by default we are just troubleshooting with an L3 information, right? So we can exclude the non IPs, and we can make the filters. Okay, Okay. and after making the filters, we have to make the set the stages as well. In the Palo Alto we have an 4 stages, where receive means where packet is receiving or not, on the firewall. By by setting the stage receive, we can know that the firewall is receiving the packet or not. And we have an transmit. If we set the stage as an transmit, we can come to know whether firewall is transmitting the packet or not. And other one is drop. By setting this drop, we can come to know whether the firewall is dropping the traffic, and in the drop packet we can know which packets are dropping. Okay, and there is another one, firewall firewall packet capture stage. This is an same like transmit, only transmit and receive, but it will just show the packet flowing inside the firewall. Okay, Okay. this is an receive, on which interface it is receiving. Transmit means on which egress interface it is transmitting, and firewall means inside the firewall, how the packet is flowing inside the firewall. The drop means if there are any drops, we can it will show the drops. Okay. Yeah, I think yeah, it will show the drop. After that we need to, whenever we are, one thing we need to note down is, whenever we are trying to capture the information, then only we need to turn off the capture. Otherwise it will be an but it will be a best practice in the sense, we need to turn on this packet capture whenever we are going to take the captures. Okay, whenever we are initiating the traffic from the source. Otherwise make it as an off, because if we turn on the packet captures, it will tries to capture all the information between this source and destination. So it may be sometimes, if there are any multiple traffic is coming from that source, it may hit the DPCP, right? For the traffic will be go for the DP processing. So it may be sometimes it may hit the DP CPU, and if traffic is coming excess, whatever we have defined, if the traffic is coming excess in numbers, so obviously it will raise the DP CPU, and it will spike the DP CPU. Maybe it will be make the your network congestive, and there may be you can face some latency issues. Okay, in our lab we can try, we can capture anytime, we can turn on it, turn off. But in the customer environment, there will be more number of systems, and more number of uh, routers, or more number of devices will be connected, right? So don't know when from where the firewall will receive the traffic. So whenever we are taking the packet captures, it is advisable to turn on the packet captures when we initiate the traffic. Okay, Okay. packet filters, okay, we can turn on the packet filter, because this does not do anything. But packet captures, whenever we are initiating traffic, we need to turn on the packet captures at that particular time. Okay, Yeah.
we can think the packet capture and see how the packets will be captured in the firewall. Okay, I'm turning on for now. So see here, the packet is for troubleshooting only. This feature can cause the system performance to degrade and should be used only when necessary. After the packet capture is complete, please remember to disable the feature. Okay, by default the firewall will warn. Maybe this may be degrade your performance on your network. That's why it will tries to it is a best practice to turn on and to turn off if if you are taking the after you are completing the traffic initiation. So I have initiated this all 3 times, and we can go and check if the packets are captured or not. See here, this is a filter where we set the filter. This is the where we set the stages for capturing filter. On the right side you have a captured files, right? Captured files, we have initiated the traffic and we are not seeing any captured files, right? We need to refresh this page once. On the right side on every page you will see a refresh button here. We need to refresh this. See here, we have a captured files, right? We got rxtx and fw firewall. Okay, these file names will be our understand purpose, and we if you want to name this file as and receive as receive, it is our మనం మన ఇష్టం అనమాట. ఈ ఫైల్ నేమ్ మన ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. నేను జస్ట్ నా ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఆర్ఎక్స్టెక్స్ అని పెట్టుకున్నా. నువ్వు కావాలనుకుంటే నువ్వు ఇంకొక నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ నాట్ అండ్ Yeah, yeah. మ్యాండేటరీ. Okay, whatever the names that we have set here, we can come to see here. So we received the traffic on the firewall. By these captured files we can know. See, if you are receiving the traffic, it will show as in the rx whatever the traffic we have received here. Okay, you can see what are the traffic received here. This is not only from the single end, it will show and from both ends. Okay, సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా వైర్ షాప్లో ఓపెన్ అయింది అది. నీకు వైట్ షార్క్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింటే వాటి షేక్లో ఓపెన్ అవుతాయి డైరెక్ట్గా. అది యాక్చువల్గా ఏంటి టీఎక్స్టీ ఫైలా అది యూజువల్గా ఏది వైట్ షార్క్ అంటే డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్ పీక్యాప్ ఇది ఫైల్ కదా. ఎఫ్డబ్ల్యూ పీక్యాప్ ఫైల్ ఇది. పీక్యాప్ ఫైల్. ఇది అంటే అనేది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ చూసుకోవచ్చు. ఇది పీక్యాప్ ఫైల్ కదా. ఓకే. See here we have received the packet 10.10.10 to the destination 8.8.8. What is the protocol? ICMP. This is an ping request. Okay, and on the transmit side, whatever the transmit we have received on the firewall, what it is transmitting, it is transmitting the reply. Okay, 8.8 from destination 10.10, it is transmitting the reply. Okay, ఓకే. and in the firewall stage on the firewall, whatever we have seen on the rx we can see on the firewall only. This firewall packet capture is not an important thing. Okay, we can ignore this firewall. We need to see rx tx and if there are any drops. Okay, we don't have any drops, right? So uh, in the troubleshooting perspective we need to take the packet captures, and if we see any drops we need to take the global counters as well on the firewall. Okay, global counter, there is a one command in the global counters where we can know the drop reason. By default, see here, if we are seeing the drop here, so we don't know why it is dropping, why we don't know the firewall, why the firewall is dropping. There is one command which will show the, this is PC, right? So there is one command which shows show counter global filter packet filter is delta. Yes, this is a command where we can see the counters, all the traffic counters. Okay,
It will show the counters here, and it will tries to, if there are any drops. Okay, as of now we don't have any drops, right? We are not seeing any counters here. If there are any drops, this counter shows the description. Okay, the the reason for the drop. Okay, based upon the description, we can check the we can troubleshoot the next step. If it is dropping because of the security policy, it will show the packet is dropped because of the policy deny or something like that. ఒకసారి మీరు 999కి ఒకసారి పింగ్ చేసి చూడండి, అది డ్రాప్ అవుతుంది కదా ఆటోమేటిక్గా, చూద్దాం ఒకసారి. అదైనా చెక్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా నేను అక్కడ ఎనీ పెట్టాను కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ అన్నీ తీసేసుకుంటుంది. మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకో పాలసీ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంకో పాలసీ ఓకే దీనిపైన క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే యాడ్ పాలసీ, we can make we can mention any name, deny traffic. We can name it as a deny traffic. From source zone is an trust, and source IP, if you want we can mention, otherwise no need. 10.10.10.10, sorry, we can ఈ /24. సోర్స్ జోన్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అని ఇస్తున్నాము కదా, అవును ఈ ట్రస్ట్ అయినా ఆ, మన పాలసీలో ట్రస్ట్ అయినా అన్ట్రస్ట్ అయినా అది మనం అలౌ చేసే దాన్ని బట్టి వర్క్ అవుతుంది కదా. అవునవును, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం దీని బోత్ వల్ల ఇచ్చుకోవచ్చు. సోర్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, ఓకే ట్రస్ట్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, అన్ట్రస్ట్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. Based upon ఓకే the ఓకే traffic, if the traffic is going from this from if the traffic is initiated from the trust zone, the source zone will be a trust zone. If your traffic is initiating from the untrust zone, the source zone will be an untrust zone. Based upon that ఓకే initiating the traffic, it will hit the policy. Okay, యా but we see here, if you are using only trust zone, and if you are initiating the policy traffic from the untrust, what firewall will do? Firewall will check for the top policy first, whatever the policy that we have. So it will check for the source zone first. Source zone we have only trust, we don't have untrust, right? So it will skip for the next policy. It will check the next policy whether where the source zone is matching. If it is not matching in any on non on all the policies, if it is not matching on all the policies, what it will do is it will go for the default policy. These are the two default policies where we have by default it will come with the firewalls. So it will be intrazone. Intrazone means same zone. Okay, same zone mean same zone. If you are reaching the if you want to reach the any specific destination in the same zone, it will hit this policy. By default the action will be allow. Okay, if it is trying to reach the destination which is on other zone, it will hit that inter zone default, and it will be deny. By default the action will be deny. మనకి మనం ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ద డివైజెస్ ఏవైతే డివైజెస్ సేమ్ జోన్లో ఉన్నప్పుడు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి అలౌడ్. ఓకే, వీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ టు బి కాన్ఫిగర్డ్ వెన్ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ద డివైజెస్ ఇన్ ద సేమ్ జోన్. We need a security policy when we are communicating between the source and destination which are in the different zones. Okay. సో ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అని ఉంటే పాలసీ వర్క్ అవ్వకుండా బైపాస్ అయిపోయి కూడా అది ట్రాఫిక్ అనేది ఇది అవుతుంది. మనం ఇక్కడ మనం ట్రస్ట్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇది అన్ట్రస్ట్ నుంచి వచ్చింది అనుకో సోర్స్ జోన్, మనకి మ్యాచింగ్ పాలసీ కోసం వెతుకుంటుంది. ఒకవేళ ఏ పాలసీ మ్యాచ్ అవ్వకుంటే బై డిఫాల్ట్ ఇది డ్రాప్ చేసేస్తుంది అంతే ట్రాఫిక్. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎనీ అండ్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ డినై ట్రాఫిక్. ఓకే, and we can also make a untrust and keeping as an any application, any service, any an action we can deny or drop, both are same. Okay, you need to remember the difference between deny and drop. Okay, Yeah, deny will show the error message and drop will simply drop it. simply That's discard it. the packet, that's it. Okay. Sometimes the interviewers will ask this type of
Recently Mm. I have interviewed for one of the company and they asked this, what is the difference between deny and drop in the firewall. Okay. See here, and నేను పైకి మూవ్ చేసా, but we have an option to move the policies up and down. We have, if we select the policy, and in the bottom we have an options add, delete, clone. If you want to clone, we can also clone. And override revert will not come here when we are using the panorama. This override revert will come in the picture. Okay, enable, we have an option to enable and disable the policies here. False. Okay, and move option, we have to option move on top, move on up, move down. I have selected this two second policy, and if you want to move up, it will move up one step ahead. Got it. Got Okay, it. if you have Yeah. any policies which, if you have a policy like 100 policies, and we are selected the 98th policy. Okay, 98th policy we have selected, and if you want to move up, it will move one step ahead. If you want to move on the top, the first policy, it will just directly select that move top. Okay, the trust and untrust already at the top. Okay, at the top, in sense at the first position. So Yeah. Clear. what we have to do is we need to uh, make the deny traffic as at the top. Okay, so it will hit that policy and it will deny. Okay, Okay. see here we have configured the both policies same. If we, let's see if we get any error here, it will come as a shadow policy because all the fields we have selected are same, right? So just we have made the action as an deny, that's it. In the firewall, if we are configuring the same policy, it will show, see here, the rule deny traffic shadows the rule trust and trust, because all the Mm. fields we have mentioned same, right? Trust zone same, Yeah. addresses same, user same, and destination zone same, destination address same. We have just made only the action allow or deny, that's it. So we can get a Got it. warning from the firewall that it is sharding the rule trust and untrust. Okay. You no, don't not to worry when you show the, when you see the shadow rule, because we are seeing that uh, same parameters here. Okay, we can check the రియల్ రియల్ టైంలో దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలా అవసరం లేదా అలా ఉన్నప్పుడు? వార్నింగ్స్. రియల్ టైంలో వార్నింగ్స్ అంత చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ కెన్ స్కిప్ దోస్. ఓకే, ఓకే. but we can get an errors if we are getting while if you are getting any errors while committing, we can make take this, what are the errors that we are getting, we can make a note and we can troubleshoot accordingly. Okay, and these are the things that we can see here on the policies, and this is the about జనరల్‌గా the basic troubleshooting. జనరల్‌గా కమిట్‌కి ఎర్రర్స్ వస్తే మనం ట్రబుల్ షూట్ ఎలా చేయాలి ఇక్కడ? సపోజ్ ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది మీకు అవ్వలేదు. Hmm. అది మనం ఏం చేద్దామంటే, there is a separate topic commit. Okay, we can discuss there ఓకే. more. షూర్. షూర్. ఓకే. ఫైన్. This is the general troubleshooting process, how we troubleshoot the traffic related issues. Okay, once the traffic is hitting firewall, how it is passing, where the logs is generating, where we see the logs, what is the parameters that we need to check. If you are seeing the traffic here and sorry, if you are seeing the traffic here and we are allowing the traffic, that's fine. If you are seeing the traffic here and we are not if the firewall is not setting the traffic out, we need to go with the session details, as well as we need to take the packet captures whether firewall is dropping or not. If the firewall is dropping, we need to take the global counters so that we can comes to know from the global counters. Okay, this is the యాహ్! basic troubleshooting step that we need to do when we see the traffic related issues. Okay, ఓకే. ఇప్పుడు ఆ డినైలో అది ఫైల్ లోడ్ అయిందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. ఒక్క నిమిషం, నేను ఇంకా ఇక్కడ ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నా ప్రస్తుతానికి. నేను ట్రై చేస్తా రేపు మార్నింగ్ సేమ్ ఇదే VMwareలో అవుతదేమో. నువ్వు మీరేం చేస్తారంటే వర్చువల్ పీసీ కాకుండా ఒకటి నార్మల్ విండోస్ 11 పీసీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఓకే. VMwareలో.
సో దట్ మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనకి రేపు ఎల్లుండి క్లాస్ ఉండదు. ఈరోజు మనం మండే నుంచి ఎస్ఎస్ఎల్ డిక్రిప్షన్ చెప్పుకుందాం. ఎస్ఎస్ఎల్ అప్పుడు మనకి మనం వెబ్ బ్రౌజర్ నుంచి కొన్ని యాక్సెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. www.facebook.com కానీ గూగుల్ అదే యూట్యూబ్ కానీ. అప్పుడు మనకి అది ఈ వర్చువల్ పీసీస్ అయితే మనకి వర్చువల్ పీసీస్లో ఓన్లీ సిఎల్ఏ మాత్రమే వస్తుంది. మనకి విండోస్ విండోస్ రాదనమాట. So we అదేలే. need an Windows machine that to use that. For next week we need an Windows machine for sure. Okay, we have a topic called SSL decryption and URL filtering. There we need to access the web browser. We need to check how the HTTPS works on the firewall. HTTPS inspection. That is an SSL decryption. Yeah. ఇప్పుడు నా ట్రయల్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఈ లాక్స్ వస్తాయా? అప్పుడు మీకు వస్తున్నాయి కదా ఈ క్యాప్చర్, అది వస్తాయా వస్తాయి నాకు? వస్తాయి వస్తాయి. మీకు ఈ లైసెన్స్ ఉందా చూడండి ఒకసారి. ఏది, ఏ లైసెన్స్? మీకు డివైస్లోకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్లో లైసెన్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. డివైస్ లో లెఫ్ట్ సైడ్లో కిందికి వెళ్ళండి. ఓకే, వెళ్తాను. లైసెన్సెస్ ఓకే ఉంది. లైసెన్స్లో ఏమైనా మీకు ఏమన్నా లైసెన్స్ వచ్చిందా? ఏమన్నా లేవా? లైసెన్స్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎందులోకి వెళ్ళాలి? అందులో ఒక్క నిమిషం. We got an IP here, right? We can complete this and we can. ఓకే, ఇది ఒకటి కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఈరోజు సెషన్ అయిపోతుంది. వీ కెన్ మనం నీది ఒకసారి చూద్దాం. వీ కెన్ టర్న్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్స్ టర్న్ ఆన్లో ఉన్నాయి కదా, టర్న్ ఆన్లోనే ఉంది. మనం ఈ ఫైల్స్ ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, పాత క్యాప్చర్ ఫైల్స్ కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు, తీసేస్తున్నా. ఓకే. వీఆర్ ఆ ఫైల్స్ డిఫాల్ట్ గా ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి? అవి సేవ్ ఫైల్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని సేవ్ అవుతాయి, లేదంటే సేవ్ అవ్వవు. నేను ఆల్రెడీ 2 క్యాప్చర్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేశాను కదా, నా ఇంటర్నల్గా సేవ్ అవుతాయి, మన ఇంటర్నల్ మిషన్లో సేవ్ అవుతాయి. You see here we have an downloads, right? మేము అంతకుముందు ఇన్ఫోసిస్ లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, ప్రాజెక్ట్ లో కొంతమందికి యాక్సెస్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు జస్ట్ ఓన్లీ సోర్స్ ఐపీతోనే ఫిల్టర్ వేసేవాళ్ళు, డెస్టినేషన్ లేకుండా. డెస్టినేషన్ ఫిల్టర్ చేయకుంటే అది ఏం చేస్తుంది అంటే అన్ని డెస్టినేషన్స్కి తీసేసుకుంటుంది అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద ట్రాఫిక్ ఈస్ అంటే కమింగ్. సోర్స్ ఒక పీసీఏ ఉంటది కదా ఆ అవును, కేసులో? సోర్స్ ఒక పీసీ ఉంటుంది. ఆ పీసీ మల్టిపుల్ డెస్టినేషన్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు కదా, ఒక డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సి సోర్స్ పోర్ట్ నెంబర్ అనుకుంటా. ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఎలా తీసుకోవాలంటే, అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ చూడాలంటే స్పెసిఫిక్ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్స్లో ఉండాలి ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. If you are not using specific source and destination, it will capture all the unnecessary things. We need to avoid those unnecessary things. To avoid those unnecessary things, and మనం accurate packet capture చూడాలంటే we need to mention specific source and destination here. మనకు unnecessary things అవసరం లేదు కదా ఇక్కడ. బట్ రియాలిటీలో రియల్ టైం ఏంటంటే వాడు కొన్ని ప్రాజెక్ట్ సిచ్యువేషన్స్ డెస్టినేషన్ ఉంటాయి. వాడు ఎప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, మనకి ఒక వెబ్సైట్ రీచ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డైనమిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి. డైనమిక్ ఐపీస్ అంటే ఐపీస్ మారుతుంటాయి ప్రతిసారి. మనం ఆ వెబ్సైట్కి రీచ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు www.facebook.com రీచ్ అవుతుంటాం. ఓకే, అది మనకి గ్లోబల్ సర్వర్లు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఒక స్టాటిక్ ఐపీ యూజ్ చేయరు అనమాట, డైనమిక్ ఐపీస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి పర్టికులర్ ఐపీ మనకి చెప్పలేం కదా ఏ ఐపీకి అది హిట్ అవుతుందో. సో ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఈస్ అన్ ఏమంటారు ఎక్సెప్షనల్ సినారియో. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ సినారియో వేర్ we can see here we are see the drop packet, right? So in the same time we need to run the global counters as well. See here we got a global counter as well. Drop. So session severity is a drop. The description is
session setup denied by policy. Okay, see here we got the description that the session is denied in the session setup only, it is got denied by the policy. So we need to check the policy, which policy it is hitting. We can Okay. go to the traffic logs, go to the traffic logs, check this, check the policy, which policy we can see the drop, right? Drop session and reason, policy deny. We can check. We had here, this is a rule. Okay, which is the rule? This is the rule. It is getting hitting, it is get the hitting when the traffic reaches the firewall. This is the rule. So go to the rule, check the action, what the action we have set. So action we have set as an drop. So this is an expected behavior, it is setting the drop. బేసికలీ వాట్ దే విల్, ఇక్కడ మన రియల్ టైమ్ సినారీలో ఏముంటుందంటే ఒక ఫైర్ వాల్ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మల్టిపుల్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మేబీ బై నోయింగ్ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ దే విల్ క్రియేట్ వన్ పాలసీ విచ్ ఈస్ హిట్టింగ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేమేం చేంజెస్ చేయలేదు అయినా కూడా ఫైర్ వాల్ డినే డ్రాప్ చేస్తుంది ప్యాకెట్ అంటే మనం ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది నమ్మకూడదు అనమాట. వీ నీడ్ టు చెక్ అండ్ వీ నీడ్ టు కన్ఫర్మ్ విత్ అవర్ ఐస్ వెదర్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్నట్టు. మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఇట్లా మానిటర్లో ట్రాఫిక్ లాగా చూడడం వల్ల తెలుస్తుంది. వాళ్ళు ఒక పాలసీ అనుకుంటారు, ఈ పాలసీ ఇట్ అవుతుంది అనుకుంటారు, కానీ ఇక్కడ మానిటర్లో ఇంకో పాలసీ ఇట్ అవుతుంటుంది. ఓకే, అప్పుడు ఎలా ఎప్పుడు మనం ఈ పాలసీ చూసుకొని ఈ పాలసీ ఎక్కడైతే ఉందో వాళ్ళని అడగాల, ఇంటెండెడ్ పాలసీ ఏంది, హిట్ అవుతున్న పాలసీ ఏంది చూసుకోవాలా. వాళ్ళు ఇంటెండెడ్ పాలసీ ఒకటి చెప్పి హిట్ అవుతున్న పాలసీ ఇంకొకటి ఉందనుకో, మేబీ దెర్ మే బీ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ వైజ్. సో అట్లా మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలా వరకు కస్టమర్స్కి తెలియదు అనమాట. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఫైర్ వాల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, చేంజెస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి దెర్ మే బీ unknowingly they will change the configurations and that will cause the problem in their network. So we need to check with our eyes. Okay, we need to check with our eyes and we need to isolate the issue where it is dropping. So by seeing the traffic logs as well as session details, take the packet captures, check the global counters on the firewall so that we can isolate the issue. By checking the global counters we came to know, right? బై టేకింగ్ ద ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ప్యాకెట్ డ్రాప్ అవుతుందని తెలుస్తుంది, కానీ ఎందుకు డ్రాప్ అవుతుందని తెలియదు. ఓకే, ఈ డ్రాప్ చూపిస్తుంది కాబట్టి డ్రాప్ అవుతుందని తెలుస్తుంది, కానీ ఎందుకు డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గ్లోబల్ కౌంటర్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, గ్లోబల్ కౌంటర్ చెక్ చేసుకోవడం ఏం తెలిసింది, డినైడ్ బై పాలసీ. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు చెక్ ద విచ్ పాలసీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ సెట్. అదే డ్రాప్ పెట్టుంటే అక్కడ మనకి అది వచ్చేది కాదు కదా. సారీ, ఏది అదే డ్రాప్ ఇక్కడ డ్రాప్ లేకుంటే మనకి ఇక్కడ డ్రాప్ చూపించదు, ఇక్కడ డ్రాప్ చూపించదు, ఓన్లీ ఈ 3 చూపిస్తుంది, ఈ డ్రాప్ చూపించదు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద డ్రాప్ ప్యాకెట్ ఇన్ ద ఫైర్వాల్ అండ్ స్టిల్ ద యూజర్ is not accessing the whatever the destination they are trying to access, that is not the firewall issue. Okay, on the firewall it is clear everything. Okay, if you see the RX and takes on the firewall, that is not a firewall issue then. If you are seeing only RX and we are seeing the drop, so it will conclude that the firewall is dropping. We need to know why firewall is dropping. So we can take the global counters and check the drop, why it is dropping. It is dropping because of the policy. So go to the policy, check which policy it is hitting, and check we need to check why the traffic is hitting the specific policy, why it is not hitting the intended policy, because it has to hit the second policy but it is hitting the first policy. Why? Because it is matching all the parameters on the first policy, right? So it is in the first policy. So to avoid this we can move this policy on top. Okay, on top or on the top of the first policy, on the top మన of the పాలసీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చా మన పీసీలోకి? ఇది ఈ పాలసీని ఒక ఫైర్ వాల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇంకో ఫైర్ వాల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ పీడిఎఫ్ ఉంది కదా, పీడిఎఫ్ ఆర్ సిఎస్వి. Here whatever the we want, if you want to CSV we need to CSV, if you want PDF we can export. Okay, we have an option. సపోజ్
రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా జాయిన్ అయితే మనం అది ఆ పాలసీని రిప్లికా చేసుకోవచ్చా మనము పర్సనల్‌గా? చేసుకోవచ్చు. ఆ పాలసీ మనము ఓకే. ఇక్కడ ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకొని యాక్చువల్‌గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి లేదు గానీ ఫైర్‌వాల్‌లో. హ్మ్. మనం జస్ట్ రిప్లికా యూజ్ చేసుకొని సేమ్ పాలసీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మాన్యువల్‌గా. ఓకే. ఓకే. ఇంకోటి యూజువల్‌గా సపోజ్ ఒక యూజర్ ట్రాఫిక్ ఇంటర్నెట్‌లోకెళ్తుందంటే మాక్సిమమ్ ఒక ఫైర్ వాలే ఉంటది కదా మధ్యలో? లేకపోతే 2 ఫైర్ వాల్ సినారియో కూడా ఏమైనా ఉంటుందా? లేదు లేదు. ఒక ఫైర్‌వాలే ఉంటది. మాక్సిమం ఒక ఫైర్‌వాలే ఉంటది. ఇక్కడ ఏంటంటే రిడెండెన్సీ కోసం 2 ఫైర్‌వాల్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ ట్రాఫిక్ వెళ్ళేది మాత్రం ఒకటి ఫైర్‌వాల్ నుంచే వెళ్తది. ఓకే. ఫర్ అంటే ఇప్పుడు రిడెండెన్సీ సపోజ్ పర్పస్ వి కెన్ యూజ్ 2 ఫైర్‌వాల్స్. ఓకే. యాహ్! మాకు హైదరాబాద్‌లో ఇన్ఫోసిస్‌లో వర్క్ చేసేవాడిని. అప్పుడు గచ్చిబౌలి క్యాంపసు, ఇంకోటి సికింద్రాబాద్ క్యాంపస్ ఏదో ఇంకోటుండేది. హుహు. ఎక్కడో ఫైర్ వాల్, అక్కడ ఫైర్ వాల్ పెట్టారు. హ్మ్. అక్కడ యూజర్స్‌కి ట్రాఫిక్ ఏమో అక్కడి నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. అవును. గచ్చిబౌలి వాళ్ళకి గచ్చిబౌలి నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది. దీనికి అది బ్యాకప్, దానికి ఇది బ్యాకప్ అని చెప్పారు. సో, ఆ ఓకే. సినారియో ఆ ఫెయిల్యూర్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతది రియల్‌గా 2 ఫైర్ వాల్స్ ఉంటే? అంటే అక్కడ ఫెయిల్యూర్ కాదు గానీ అది ఏమంటారు, ఆహ్, 2 ఫైర్‌వాల్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రాఫిక్ అక్కడి నుంచి రౌట్ చేస్తుంటారు. ఈ ట్రాఫిక్ ఇక్కడి నుంచి రౌట్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఏమంటారంటే పాత్ మానిటరింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అన్నమాట. ఓకే. పాత్ మానిటరింగ్. ఓకే. If we see here on the network, we can have an virtual routers where we can configure. Go on here. There is an option called path monitoring. See here, if you are seeing the path monitoring here, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫైర్ వాల్ ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ ఈ సోర్స్ ఐపీ డెస్టినేషన్ ఐపీ డౌన్ అయితే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకొక నెక్స్ట్ రౌట్లోకి ఫెయిల్ ఓవర్ అవ్వమని చెప్తారనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం రౌట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కదా, ఒక రౌట్కి మనం హ్మ్. మెట్రిక్ ఇస్తాం, హైయెస్ట్ మెట్రిక్, హ్మ్. అండ్ ఇంకొక దానికి లో మెట్రిక్ ఇస్తాం. ఓకే. ఓకే. వాట్ ఎవర్ ద రౌట్ హ్యాస్ అండ్ లోయెస్ట్ మెట్రిక్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ప్రిఫరెన్స్. ఓకే. ఓకే. ఈ ఈ హుహు. ఫైర్ వల్ల మనకి ఈ స్పెసిఫిక్ ట్రాఫిక్ వాట్ ఎవర్ ద గచ్చిబౌలి ట్రాఫిక్ ఇట్ విల్ షో యాజ్ అండ్ లోయెస్ట్ మెట్రిక్, and after హ్మ్. that it will configure an other route with the other location with the highest metric. Okay, whenever the Gachibowli traffic or the Gachibowli route goes down, it will go via whatever the other location it has set. సో, ఇక్కడ ఫైర్‌వాల్ డౌన్ అయితే ఆటోమేటిక్‌గా. సో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పీసీ దగ్గర ఎలా ఇస్తాము కాన్ఫిగరేషన్? ఇప్పుడు పీసీ దగ్గర గేట్‌వే కింద పీసీ ఇది పీసీ ఇది ఉంటది. పీసీ మనకి ఏం టచ్ చేయం. పీసీలో మనకి ఏముంటాయి, జస్ట్ ఐపీ, whatever the IP we have configured and whatever the gateway we have. See, ఓకే. if ఈ గేట్వే రీచ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫైర్ వాల్ అనేది రౌట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. Whenever the ఓకే. firewall is hitting this policy, or whenever the firewall is hitting these routes, and if that route is down, we have a backup route, right? It will go via backup route. ఓకే. Yeah. సో, జనరల్‌గా ఈ సినారియో ఎప్పుడైనా జరిగిందా మీకు రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పాలో ఆల్టోలో? ఉంటాయి. కస్టమర్స్ ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు బ్యాకప్ పెట్టుకుంటారు కదా. ఒక రౌట్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో రౌట్లోకి ఫెయిల్ అవ్వాలని ఖచ్చితంగా రిడెండెన్సీ ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మెనీ టైమ్. నా క్వెషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సపోజ్ నేననేదేంటంటే ఫైర్ వాలే ఫెయిల్ అయింది. సో, అటువంటప్పుడు ఈ ఫైర్ వాల్‌లో మీరిచ్చిన రౌట్ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతది ఆ టైమ్‌లో? ఫైర్ వాల్ ఫెయిల్ అయితే నీకు, అంటే ఐ మీన్ యాక్చువల్గా అది బ్యాకప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నీకు ఓకే. అంటే రౌటర్‌లో ఇస్తామా ఏమన్నా? దానికి రౌటర్లో ఎలా ఏముండదు. ఇది No. ఓకే. Actually, that is based upon we have an concept called high availability. Here ఓకే. we configure the we, if you want to configure, that is the different topic, we can discuss it. Okay. If we go through ఓకే. it deeply, it will be like some missing. But to answer your question, there is a concept called high availability, where we have హ్మ్. two firewalls, which one is an considered as an primary and second one is an secondary, or we can call it as an passive active. Okay. The active one will take over the traffic, real time traffic. The passive one will be a like backup. It will sit quietly until unless the active goes down. Okay. ఓకే. Once the active goes down, the passive become active and it will route the traffic. యాహ్! ఓకే. Okay. అర్థమైంది. నా స్క్రీన్ షేర్ చేయనా ఒకసారి చూద్దామా? Yeah.
that's all for today's class. How we to need to troubleshoot on the Palo Alto firewall. This is basic troubleshooting. Okay, this is basic Yeah, troubleshooting, and this is just like traffic related troubleshooting. Okay, you whatever you have learned here, you can execute on the customer environment on the same whatever we have done here. sure. Okay. Yeah.